potential impeachment of Kenyan Deputy President Rigathi Gachagua has been gaining momentum, driven by accusations ranging from corruption to abuse of office. Thank you, Honorable Speaker, for giving an opportunity to raise an issue that I wish to clarify. Honorable Speaker, we need to give the Deputy President a fair hearing. Honorable Speaker, it is on record. As you sit, Honorable Speaker, you are a neutral arbiter in this matter. This chamber sits as a trial chamber and is similar to the High Court pursuant to Article 125. This is not a trial chamber of the Constitution. Tim, Honorable the trial Speaker, chamber is the Senate. Irrespective of that, as we sit, Honorable Speaker, you are a neutral arbiter in this House. Honorable Speaker, it is on record that you have made a pronunciation or you have known to have taken sides on this matter. Honorable Speaker, as a neutral arbiter, you have expressed yourself on this subject matter together with the Deputy Speaker. Honorable Speaker, so that the Deputy President is given a fair hearing, would it be in order for you and the Deputy Speaker to recuse yourself of this matter? We have a panel of speakers in this House so that the Deputy President can be given a fair hearing before the floor of this House. Tunaambia Rigathi Gachagua pale huko uache kufikiria wewe ni mwanaume peke yako. Wewe ni mwanaume peke yako. Kama unataka kuwa president, tunajua vile ulifanya huku kaunti ya Nyeri wakati ulikuwa umekalia kiti ambayo haikuwa yako. Si ndio? Si tunajua? Tunajua. Hizo kesi ziko wapi sasa hivi? Ziko kotini, si ndio? Hako na kesi za kuiba kotini. Si nazo. Sasa hii akaenda akadanganya watu ya Madera, akaiba kura za shosho. Sio ni mwizi. Nataka kuongea Rigathi, pesa za Nyeri town hataiba. Aliiba wakati moja, hataiba tena. President William Ruto has notably remained silent, leading to speculations about his stance on the matter. Ruto's silence may be strategic. Some analysts suggest he is allowing the process to unfold in Parliament without taking sides, which could shield him from political fallout. So many other instruments that we were using, that I was using, to try and arrive at. I looked at many things, I looked at many aspects of what was required of a deputy president, and there are some that were favored by gender. There are some that were favored by opinion polls. There are some that were, when I met groups, this group favored a different person, another group favored a different person. But finally, we all settled as a team on Rigathi Gachagua. Because when Rigathi Gachagua appeared on Citizen TV that same night, he said that you picked him because he is a skilled mobilizer and could connect well with Mount Kenya. What's wrong with that? You see, why this? I mean, they say that the choice of running mate is one of the most important decisions a candidate makes, because if you get elected, one a DP, and God forbid something happens, this gentleman becomes our president. And I trust Rigathi Gachagua to carry the mantle. Yeah, that is why one would ask, solid gentleman. What are these things that would make him ready to take the reins of power in Kenya on day one? That gentleman is an accomplished public servant. He's a politician, self-made person, and what I like about him more is his passion for people issues. That's really the challenge we have in our country. The challenge we have in Kenya is so much about leaders who are passionate about ordinary people, and Rigathi Gachagua is one of those Kenyans who is passionate about ordinary people.
His recent return from international duties without addressing the issue has only fueled more speculations. Observers believe Ruto might be distancing himself from Gachagua, particularly since tensions between the two have been evident, especially during the past months. Your Excellency, on that topic, you have absolutely no regrets about the abductions and no regrets about the killings. Those are your words. Those are not mine. They're also your deputy's words. Don't put words in my mouth. They're also your deputy's words, and he's part of your government, because it's so scary, Mr. President, sitting there and telling the whole country that from this moment on, we should not believe what your deputy tells us about the state of the nation until you speak. Yet we all thought that you're part of the same government. Don't inject my deputy into this conversation. Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, meanwhile, has supported the impeachment process, emphasizing the need for accountability. Wetangula's position is that any individual who disrupts national peace, possibly alluding to Gachagua'S ethics, should face consequences. Nawaomba wa Kenya, hasa viongozi, upunguze siasa ya kukata nchi yetu kikabila au kiregion. Kwa sababu katiba yetu inasema every Kenyan has a right to live on property and enjoy peace anywhere and everywhere in our country. Huo unatoka Masaku, huo unatoka Kitui, huo unatoka kule kwetu kwenye tunapenda Busuma na Ingoho, ukiwa unatoka Kisumu kwa kina Obor, ukimpatia chakula kama hakuna samaki si chakula. Ukija hapa kwenu kama hakuna mudhokoi hakuna chakula. Lazima tujue our diversity is the source of our strength. Na ndivyo tutaishi. This combination of Ruto's silence and Wetangula's support for impeachment reflects the complexity of international politics within the ruling party, where loyalty is being tested. Public opinion and the reasons of key political figures like Wetangula will likely shape the outcome of this high tech. Kenyan Deputy President Rigathi Gachagua is facing impeachment, with Parliament setting a date for him to defend himself against serious allegations. Who is backing the move and why has public participation been invited? Let's break down the key players and the significance of his process. Key players supporting the impeachment: number one, there is 291 members of parliament backing the motion. An overwhelming number of members of parliament, 291, have signed the motion, impeach Gachagua, far surpassing the 117 votes needed to introduce the motion in parliament. This level of support shows significant discontent, even within the ruling coalition, with accusations against Gachagua ranging from corruption to misconduct. Ndio tulikuchagua na sisi hatujaona makosa yako. Sasa mimi tu kwa kuona kwangu, mimi ni mnyonge na mimi sina ushawishi mkubwa. Na mimi niko mkononi mwa bunge na maseneta, vile wataamua mimi nitakubali tukiwa na watu wangu. Swali yangu ni hili: sisi siku Rais Uhuru Kenyatta alitaka kumhujumu Rais William Ruto, tuliangalia mambo ya jamii mbele, mimi nikiongoza, na nikaambia watu ya Mount Kenya, tukimsaliti huyu Rais William Ruto tutaingia kwa historia kama watu ambao hawana shukrani. Na hapo mbele kama Uhuru amestaafu, miaka ijao, hii jamii yetu itaonekana kuwa si jamii ya ukweli na ni jamii ya kutumia watu vibaya. Na kwa hivyo mimi nikauliza watu ya Mount Kenya, tafadhalini, ile ahadi tuliweka na Rais William Ruto wacha tutimize, na ndio tulifanya. Tukaamuka, tukampigia kura, akakuwa rais. Swali watu wetu wanauliza, jamii ya Wakalenjin, mkimsaliti Rigathi Gachagua, mkuja pale bunge, ile Deputy Speaker amesema musache masignature mfukuse yeye, siku ingine kama jamii nani ataamini nyinyi? Kama mumesaliti ile jamii ambaye imeshika nyinyi mkono, imeshikilia nyinyi,
mumesaliti ile deputy president alizunguka Kenya, akafungwa, akanyang'anywa mali yake, akaumizwa, akatendewa madhambi mbele ya bibi yake na watoto wake. Kama jamii, wabunge wenu ndio wataongoza kupeleka yeye nyumbani, kumweka kwa msalaba kama Yesu na kumfukuza. Hapo mbeleni William Ruto akimaliza miaka yake 10, siku ingine mkitaka mpangilio na watu wengine, kuna watu wataketi chini kuamini nyinyi. Hilo ni swali mimi nataka niulize wananchi. Mimi ningetaka tu kuomba kama itawezekana, kama imeonekana na wabunge lazima Rigathi Gachagua afukuzwe. Wabunge ya Wakaleji wakikaa kando, kwa sababu tulishika mtoto wao, tulimsaidia. Alikuwa na shida, alikuwa na matatizo. Mimi nilizunguka mikutano 395. Nilikuja pale Mosop, walikuwa wanataka kuchagua independent candidate, nikawaongelesha. Nikaenda pale Nandi Hills, nikawaongelesha. Nikaenda Bomet, walikuwa wanataka governor wa chama ingine, nikaongelesha hawa. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka 2? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa ni gani? Sasa mimi niseme, mimi napenda watu wa bonde la ufa. Na mimi nashukuru sana kwa sababu wengi sana wamenipigia simu na wameniambia wananiombea.